Okay, students, the next class continuations. Next second chapters. The first chapter is completed. The Bernoulli glasses, the general characters of Bernoulli glasses, the hemichordate general characters, classification and Bernoulli glasses, and the affinities of Bernoulli glasses is completed. The next second chapter is the chordates, the Eurochordata, Cephalochordata, Cyclostomata. So chordata. So what is the chordata? Chordata. The chordata, all animals. So all animals. So any stages in their lifetimes, the notochord is present. The chordates, all chordates in the animals. So all chordate animals in their lifetimes, any stages present in the notochord is called chordata. Chorda means notochord, eta means bearing or having, is called chordata. The chordate animals, any stages of in their life, notochord present is called chordate animals. So chordate animals, so biggest animals to the smallest animals, the Balanoptera musculus, the blue whales, the biggest chordate animals. The Pandaka, the Philippines globies, the smallest chordate animals. The Philippines globies, this is the fish, the smallest chordate animals, the biggest chordate animals, the blue whales, the blue whales. So blue whales, 120 tons weight, the biggest and the largest animals, so the animal kingdoms. So the biggest animals to the smallest animals, the chordate animals. The chordate animals compulsory. So chordate animals believe the three important characters. One is the notochord. The next pharyngeal gill slits. So next second one is the nerve cord. Next third one, pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. So next post anal tail. So four parts: the notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, and post anal tail. So this is the four parts. So notochord, where is the node located? The notochord. This is the notochord. So this is the nerve cord. This is the pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. So anus. See the anus, the models of the chordates. So notochord, firm and rod-like structures. The notochord is the firm and rod-like structures. The located above the gut or above the alimentary canals, below the nerve cord. Above the alimentary canals, the foam-like structures, the firm and rod-like structures is called notochord. So notochord, where is the located in notochord? Notochord present at above the alimentary canal or gut and behind the nerve cord, firm and rod-like structures. The flexibles in the rod-like structures, the notochord is present. So notochords, the ATS of notochords, the vacuolated cells, the fibrous cells, the vacuolated cells, elastic sheath, the fibrous sheath and vacuolated cells, the flexibles, the elastic fibers, the flexibles, the notochord, the frames and rod-like structures of the notochord is present in the chordate animals. The chordate animals, the notochords, supporting the bodies, the notochords in all animals, the any stages of the compulsory, any stages in their lives, the chordate animals compulsory notochord is present is called the chordata. The some of the animals in the notochord. So some of the animals notochord present in the only larval stages. The larval stages in the tail regions is called Eurochordata,
The next some of the animals up to the head regions present is called cephalochordata. Notochord presents in the absence of the urochordata, cephalochordata. So urochordata only tail regions, the notochord present is called urochordata. Up to the head regions present is called cephalochordata. The based on the notochord, the notochord presence of the regions. So the next second one is the nerve cord. So nerve cord, tubular nerve cord. So this is the tubular hollow, the hollow tubular fluid filled, hollow tubular fluid filled, the tubular nerve cord is present. Tubular nerve cord is present. The tubular nerve cord present at above the notochord and behind the body wall. Above the notochord and behind the body walls, the flexibles in the hollow, the tubular nerve cord is present. Tubular nerve cord is present. So next, this is this type of the higher vertebrates. The nerve cord higher vertebrates, the anterior part in the becoming the brains. Anterior part become the brains and the posterior part become the vertebral columns. Posterior part becomes the vertebral column is formations of the nerve cord. So the second part. The next third part is the pharyngeal gill slits. The pharyngeal gill slits. The pharyngeal gill slits, the lateral side. The lateral side of the chordate animals, the pharyngeal gill slits is present. So the endoderm and ectoderm. So endoderm and ectoderms. So ectoderm is the invagination, endoderm is the evagination. So this is the two layers, endoderm layers and the ectoderm layers. Ectoderm layer is the invagination, endoderm layer is the evagination. Endoderm layer is the evagination. So this is this type of the structure is formation, invagination, evagination. So this type structure of the gill slits is present. So gill slits present in the pharynx part, hence the name is called pharyngeal gill slits. The 5 to 6 or 7 pairs of the pharyngeal gill slits they present in the lateral side of the chordate animals. So ectoderm is invagination, endoderm is the evaginations. So in the circular shape of the gill slits is formations mainly help of the respirations, the help of the respirations in the gills. So this is the third part. The next fourth part is the post anal tail. The post anal tails, the tail is the, so this is the muscular tail is present. So muscular tail, so muscular tail, the behind the anus part, muscular tail, the short and the flexibles, the movement of the tail is present, and the name is called post anal tail. So one chordate animals believe the compulsory 4 important characters is present. 4 important characters is present in the chordata. So chordata అంటే ఏంటంటే కార్డా అంటే పృష్ఠవంశం, ఏటా అంటే కలిగి ఉంటా. సో కార్డేటా అంటే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉండేటువంటి జీవులని కార్డేటా జీవులుగా పేర్కొంటారు. ఇక కార్డేటా జీవుల్లో సో జీవిత కాలంలో ఏ దశలోనైనా కానీ ఇక్కడ పృష్ఠవంశం కలిగి ఉన్నట్లయితే వాటిని కార్డేటా జీవులుగా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ కార్డేటా జీవులు అనుకోండి అతిపెద్ద జీవుల నుంచి అతి చిన్న జీవుల వరకు ఏర్పడి ఉంటాయి. అతిపెద్ద జీవి ఏంటంటే బెలనాప్టరా మస్కులస్ అంటే ఇక్కడ నీలి తిమింగలం వచ్చేసి అతిపెద్ద జీవిగాను, సో ఫిలిపైన్స్ గోబై పండాక అనుకోండి అతి చిన్న జీవిగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కార్డేటా జీవి అనుకోండి నమ్మాలి అంటే కార్డేటా జీవులకి 3 లేదా 4 ముఖ్య లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి. దాంట్లో పృష్ఠవంశం, పృష్ఠనాడీదండం, గ్రసని మొప్పం చీలికలు ఉంటాయి. పృష్ఠవంశం తీసుకున్నట్లయితే ద ఫ్లెక్సిబుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి పృష్ఠవంశ నిర్మాణం అనేటువంటి దృఢంగా ఉంటుంది, కడ్డీలాగా దృఢంగా ఉండేటువంటి ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇక్కడ సో కదిలేటువంటి నిర్మాణానికి వచ్చేసి వంగేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి గట్టిగా కడ్డీలాగా దృఢంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠవంశ నిర్మాణం అంటారు. ఈ పృష్ఠవంశం ఎక్కడ ఉంటుందంటే సో ఆహార నాళానికి పైన వచ్చేసి పృష్ఠనాడి దండానికి క్రింద ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠవంశం అంటారు. ఈ పృష్ఠవంశం యొక్క అడ్డుకోతను పరిశీలించినట్లయితే రిక్తికామయ కణాలు ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ వచ్చేసి రిక్తికామయ కణాలు, తంతుయుత కణాలు, స్థితిస్థాపక కణాలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉండటం వల్ల ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే సాగేటువంటి గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పృష్ఠవంశం అనేటువంటి నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ
ఈ యొక్క పృష్ఠవంశ నిర్మాణం అనుకున్నది ఇక్కడ కొన్ని జీవులలో వచ్చేసి తోక భాగంలో మాత్రమే కలిగి ఉంటున్నట్లయితే దాన్ని యూరోకారియోట జీవులని, కొన్నిట్లో వచ్చేసి తల భాగంలో మాత్రమే ఉన్నట్లయితే వాటిని సెఫలోకారియోట జీవులుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నరువు కార్డు రెండవ తీసుకున్నట్లయితే నరువు కార్డు అనుకుని ఎలా ఉంటుంది, హోల్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి బోలుగా ఉంటుంది. బోలుగా ఉండి ఒక ద్రవం చేత నింపబడినటువంటి నిర్మాణాన్ని సో పృష్ఠనాడి దండం అంటారు. ఈ పృష్ఠనాడి దండం ఎక్కడ ఉంటుందంటే పృష్ఠవంశానికి పైన, శరీరకుడ్యానికి క్రింద ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని పృష్ఠనాడి దండంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ పృష్ఠనాడి దండం వచ్చేసి బోలుగా ఉండి ఒక రకమైనటువంటి ద్రవం చేత నింపబడి ఉంటుంది. ఇది కాస్త ఉన్నత సకశేరుకాల్లో ఈ యొక్క పృష్ఠనాడి దండం పూర్వాంత భాగం కాస్త మార్పు చెంది మెదడు నిర్మాణంగా ఏర్పడుతుంది. అదే మాదిరిగా పరాంత భాగం కాస్త మార్పు చెంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి వర్టిబల్ కాలమ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి వెన్నెముక, సో వర్టిబల్ కాలం అనే నిర్మాణం వచ్చేసి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా వర్టిబల్ కాలం నిర్మాణం అనుకున్నది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ఇది నర్వ్ కార్డ్. నెక్స్ట్ మూడవ తీసుకున్నట్లయితే గ్రసని మొప్ప చీలికలు. ఈ గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఎలా ఏర్పడతాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఈ జీవి యొక్క పార్శ్వతలం వైపున ఈ యొక్క మొప్ప చీలికలు ఏర్పడతాయి. ఇవి బాహ్య త్వచం కాస్త లోపలికి అంతర్వర్తనం చెందడం, అంతఃత్వచం కాస్త బహిర్వర్తనం చెందడం వల్ల గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గ్రసని భాగంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని గ్రసని మొప్ప చీలికలు అంటారు. ఇవి 5 నుంచి 7 జతల మొప్ప చీలికలు ఏర్పడి జీవికి శ్వాసక్రియలో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ అనల్ పాయువు పర పుచ్చం తీసుకున్నట్లయితే పాయువుకి పరాంత భాగంలో చిన్న తోక వంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఇది కండర నిర్మితమైనటువంటి తోక భాగంగా ఏర్పడి జీవికి కొంత సమయంలో ఈదడానికి ఉపయోగపడేటువంటి భాగంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ పోస్ట్ యానల్ టైల్ అంటే దీన్ని పాయువు పర పుచ్చంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది కార్డేటా. దీనికి ఇతర లక్షణాలు ఏముంటాయి అంటే ఇది కూడా సిమ్మెట్రీ, సో బైలాటరల్ సిమ్మెట్రీ ఉంటుంది. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్, సో ఇక్కడ పాస్పోజెన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా పాస్పోజెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ద్విపార్శ్వవాన్ని త్రిస్తరిత జీవుల లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కండర పాస్పోజెన్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాస్టోఫోర్స్ ఇక్కడ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే బ్లాస్టోఫోర్ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ప్రొట్రోస్టోమ్స్ అండ్ డ్యూట్రోస్టోమ్స్ లక్షణం కూడా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా క్లీవేజెస్ నిర్మాణాలు అన్నీ కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవి కూడా సో అదర్ క్యారెక్టర్స్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది నెక్స్ట్ యూరోకార్డియోట గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.